విహంగ వీక్షణం ప్రేక్షకులకి శ్రోతలకి పునఃస్వాగతం. ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం చర్చించుకోబోయే అంశం చాట్ జీపీటీ మీ అందరి ఉద్యోగాలు కొలగొట్టబోతుందా, మిమ్మల్ని రోడ్డున పడేయబోతుందా? మన ఆదిత్య లాంటి ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆ చాట్ జీపీటీని ఉపయోగించుకుని ఒక పక్క తాము బిలియనీర్లు అవుతా మనలాంటి వాళ్ళు ఉద్యోగాలను లాక్కెళ్ళిపోతారా అనేది ఇవాళ చర్చ. ఓకే, వెల్కమ్ ఆదిత్య. సో సూటిగా సుత్తు లేకుండా సమాధానం చెప్పు నేను అడిగిన ప్రశ్నకి. అందరికీ నమస్కారం అండి. శ్రోతలకి ప్రేక్షకులకి నాగ్ గారు నమస్తే. ఒక చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే ఉద్యోగాలు కొలగడం వరకు కరెక్ట్, ఫస్ట్ పోయేది మాదే. ఇందులో మీరు సూటిగా అన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చెప్తాను. లాస్ట్ వీక్ ఒక క్లయింట్ మీటింగ్ లోని వాట్ ఆర్ ది సర్వీసెస్ దట్ యూ ఆఫర్ అని ఆయన అడిగాడు. మేము ఏదో ఆయనతో చెప్పుకుంటూ వస్తాం. అందులో కంటెంట్ రైటింగ్ అంటే గట్టిగా నవ్వాడు ఇలా ఆయనకి. ఆహాహా, అదేంటి అలాగా అంటే ఆఫ్టర్ చాట్ జీపీటీ హూస్ బయింగ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ యూ గైస్ అన్నది. అంటేనేమో నో ఐ మీన్ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ యువర్ సెయింగ్. డిస్క్రిప్షన్స్ ఏదో దానికి కవరింగ్ ఇచ్చి, సో బేసిక్ గా ఫస్ట్ పోయేది ఇక్కడే అనమాట, ప్రాసెసింగ్ ఉద్యోగం. యా, ఐఎమ్ హ్యాపీ యూ స్టార్టెడ్ విత్ దట్ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఎవడో ఒకటిది స్టాటిస్టిక్స్ రన్ చేస్తే, in the next 10 years artificial intelligence will take away 1 billion jobs in the world and will make 350 million roles obsolete is the statement that they made. Worst case scenario అనుకుందాం దాన్ని, or best case scenario depending on which side you are from, but they say that up to 1 billion jobs could be out in the next one decade. In this decade. సో మనం ఇంకొంచెం డెప్త్ కి వెళ్ళబోయే ముందు క్లుప్తంగా చాట్ జీపీటీ అనగానేమి, పూర్వాపరాలు అండ్ ది కరెంట్ స్టేటస్. yes, so ఇది చాలా యాజ్ యూజువల్ విహంగ వీక్షణంలో వి ఆల్వేస్ ట్రై టు టేక్ సమ్ టాపిక్ విచ్ ఇస్ జనాల నోట్లో నానుతున్నదే తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇది గత కొన్నాళ్ళ నుంచి నానుతోంది. దీని గురించి మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఒక జస్ట్ చిన్న టాంజెన్షియల్ గా దీని గురించి ఒక ఎపిసోడ్ లో టచ్ చేసాం. బట్ బేసిక్ గా జీపీటీ ఇస్ జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, దాని డెఫినేషన్ అది. చాట్ కాబట్టి బేసిక్ గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్స్ ఎప్పటి నుంచో యూజ్ లో ఉన్నాయి. మన అందరికీ తెలిసి చాట్ జీపీటీ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ ఏదో ఊడిపడినది ఏం కాదు. ద సింప్లెస్ట్ యూజ్ దట్ యూ అండ్ ఐ ఆల్రెడీ డూ ఎవ్రీ డే is both Google and Microsoft have their own artificial intelligence taluka language models antaru వీటిని. బేసిక్ గా they learn from our language and try to fill in the sentence. Now you will get a hang of it when someone says Google lo manam velli how do we anisarke it will start giving us suggestions kada. Where do we, how do we, in Vizag anisarke taka 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 vachestayi by default kada. So that is already a predictive engine. So that it is no different. The science behind that is the same thing, that it is a generative pre-trained transformer. Dani pere adi. OpenAI ఇంతకు ముందు యాక్చువల్ గా ఈవెన్ బిఫోర్ చాట్ జీపీటీ, రైట్ నౌ చాట్ జీపీటీ ఇటరేషన్ 3 లో నడుస్తుంది, అది 4 is due for release soon. సో దిస్ హాస్ బిన్ అరౌండ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అయితే సడన్ గా ఇది ఎంత పాపులర్ అయిపోవడానికి కారణం ఇస్ ది OpenAI లో ఇంటర్ఫేస్. వాడు ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అప్ చేసాడో అందరికి ఎవ్రీవన్ సడన్లీ రియలైజ్ దట్ అరే ఇదేంట్రా ఇదేదో బుర్రపాడైపోయింది అని చెప్పి మనం చాలా రోజుల నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. దిస్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఇట్ అనుకోవచ్చు. బట్ యాజ్ వి గో అలాంగ్ ఇన్ దిస్ ఎపిసోడ్ వి విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ yet there. It is not actually AI. Chat GPT is not actually AI. There are a lot of other things also. Adivala, we can talk about you and I. Okay, simple example that I wanted to share is there is కొన్నాళ్ళ క్రితం నుంచే మనకి ఐ థింక్ లాస్ట్ 2 years క్రితం నుంచి పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇమేజ్ మేకర్ కాల్డ్ DALL-E. పేరు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, శ్రోతలు కొంతమందికి కూడా గుర్తుండి ఉంటుంది. మనం టెక్స్ట్ రాసేసరికి a boy looking at the moon eating ice cream అని మనం టెక్స్ట్ రాసేసరికి అది మనకు ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చేస్తుంది, అదే తయారు చేసి. DALL-E is also from the same people, openai.com వాళ్ళదే DALL-E కూడా. సో ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ టీమ్, శామ్ ఆల్ట్మన్ తాలూకా టీమ్ దే అది కూడాను. కంటెంట్ రైటింగ్ లోనే దేర్ ఇస్ బాట్ కాల్డ్ జెరోమ్ అని చెప్పి ఒక చాలా రోజుల క్రితం నుంచి మనం దానికి చెప్తే కంటెంట్ రాసేస్తుంది అది. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే చాట్ జీపీటీ చేస్తుందో, సో ఇలాగా నీష్ స్పెసిఫిక్ గా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్స్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ మస్ట్ హావ్ బీన్ యూజింగ్ ప్రిడిక్టివ్ మోడల్స్ ఫర్ వేరియస్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ కదా. అది మరి టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కిందే లెక్క కదా. అంటే విత్ ఇన్ దట్ నీష్ దానికి బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు ఇలాంటిది వెతికి పెట్టు అంటే అది మొత్తం అంతట్లోనే వెతికి పెట్టేసే టైప్ లోని అని చెప్పి. సో ఇన్ అ నట్షెల్
this particular chat GPT is just a language model, ఇది large scale language model అంటారు దీన్ని. So it will only try to go and find things which it has already been fed and try to come up with whatever it thinks we are asking. So అది chat GPT in a nutshell. దానికి కొంచెం నువ్వు చెప్పిన దానికి కొంచెం వెనక ముందు కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తాను. సో అసలు వాట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అది ఎలా ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది, ఇదంతా దీని గురించి నేను ఇంకా వేరే ఎపిసోడ్ చేయబోతున్నాను. సో దాంట్లో కొంచెం డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుంటాము. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి వినేవాళ్ళందరికీ ఎంతో కొంత బేసిక్ డెఫినేషన్ అయితే తెలుసని అనుకుంటున్నాను. ఇకపోతే దీనికి ఉన్న పొటెన్షియల్ చాలా ఎనార్మస్ కాబట్టి కొంతమంది టెక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మన ఎలన్ మస్క్ భయ్య, దే యాక్చువల్లీ ఫౌండెడ్ this non-profit organization called OpenAI, whose objective vision is to develop artificial intelligence as a technology for the good of the humanity అనేది. సో అదే కాకుండా అంటే ఈ ఆర్గనైజేషనే కాకుండా వేరే ప్రైవేట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, లేకపోతే కొన్ని కంట్రీస్ కూడాను, మన రష్యా, చైనా ఇలాంటి వాళ్ళు, లేకపోతే యుఎస్ కానీ, ఇండియా కూడాను, మనకు తెలియదు, నాకు తెలియదు, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ కూడాను ఆల్రెడీ దీని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. అవి ఎక్కడ దాకా వచ్చినాయి అనేది ఆ కంపెనీస్ కానీ ఆ ఏజెన్సీస్ కానీ రివీల్ చేసేదాకా మనకు తెలియదు. ప్రస్తుతం ఇది ఓపెన్ సోర్స్ బేస్డ్ గా ఉన్న నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి వాళ్ళ మోడల్ వాళ్ళు పబ్లిక్ కి ఫ్రీగా, ప్రస్తుతానికి అయితే ఫ్రీగా రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి మనకి దీని గురించి బాగా తెలిసి వచ్చింది. అంటే కనీసం ఇది ఏమాత్రం ఇవాల్వ్ అయింది, ఒక రోబోట్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ which can do a lot of creative stuff using using especially in natural language processing models అంత స్ట్రాంగ్ గా తయారవడం వల్ల అనేది అంతవరకు చెప్పుకుందాం. ఇకపోతే సో ఈ చాట్ జీపీటీ సంబంధించి నీ ఉద్దేశంలో ప్రస్తుతం వాట్ ఇట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ for corporate companies or for any organizations? What task is it currently capable of performing, and what it could possibly, its capabilities, how do you think will be enhanced to in the say next 5 years? Because 10 years అంటే చాలా లాంగ్ హొరైజన్ అయిపోతుంది, చాలా జరగచ్చు. కానీ ప్రస్తుతం ఏంటి కేపబిలిటీస్, ఇంకో 5 years లో ఏమిటి మనం సర్టనిటీగా తో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? చాలా బాగుంది. శ్రోతలందరికీ డిస్క్లైమర్, యాజ్ ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ వి టచ్ టెక్నికల్ టాపిక్, ఇస్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దిస్, వీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మోస్ట్ టాపిక్స్. కాబట్టి మేము ఈ విధంగా వీక్షణ ఎపిసోడ్ చేయడం. సో ఒకవేళ ఎవరైనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైంటిస్టులు ఎవరైనా ఇది మాట వింటున్నట్లయితే తర్వాత వచ్చి కింద కొట్టకండి మమ్మల్ని ప్లీజ్, ఇందులో నువ్వు ఎంత చెప్పావు అని. అంత తప్పు చెప్పాం న్యాయంగా, బట్ డిస్క్లైమర్. సో ఎందుకంటే 5 years తాలూకు ప్రెడిక్షన్ అనేసరికి అందుకు దానికోసం ఈ డిస్క్లైమర్. కరెంట్లీ ఈ చాట్ జీపీటీ తాలూకుది ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఓన్లీ ఆన్ OpenAI సర్వర్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ గివింగ్ us ఆన్సర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ హెస్ బిన్ ఫెడ్ టు ఇట్. సో అదే ఓపెన్ గా ఏం చెప్తానంటే 2021 వరకు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేశారు అని అదే చెప్తూ ఉంటుంది మనకు. ఒకవేళ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వేర్ విల్ ద మార్కెట్స్ గో ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 month, ఇన్ఫాక్ట్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ వరల్డ్ వైడ్ జనాలందరికీ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రెడిక్షన్ చేయడం కోసం అని, విచ్ స్టాక్ డూ యూ థింక్, అది దానికి చెప్తూ ఉంటుంది ఈ మాట. నేను ఆ మాట అడిగితేనేమో నిఫ్టీ మే ఎండ్ అప్ ఎట్ 13,800 ఏదో చెప్పింది నాకు ఒకసారి. 13,800 ఏంట్రా అంటే పడిపోతుందని కదా అర్థం అనుకుంటే ఆ కింద డిస్క్లైమర్ లో ఉందన్నమాట ఒకటి, that we may not, I have only been fed information up to this time అనుకుంటే ఏదో ఒక స్టాటిస్టిక్. సో it can pull out information based on a lot of things. Currently దాన్ని సొంతంగా సెంటెన్స్ ఫ్రేస్ చేసుకోవడానికి ఆ లాంగ్వేజ్ మోడల్లోని దానికి ట్రైన్ చేసిన విధానంలో ఏం చేశారంటే, విచ్ ఇస్ వై అ లాట్ ఆఫ్, మీరు కార్పొరేట్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ యూసేజ్ కోసం అని క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి చాలా మంది కార్పొరేట్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ యూజర్స్
will not find it useful currently, because in a nutshell, ChatGPT has been trained to bullshit. Adi basic ga that is what it has been. It is extremely good at generating content. మన పొలిటీషియన్స్ మాట్లాడినట్టు అనమాట. గంట సేపు ఏం మాట్లాడాడురా అంటే ఏం మాట్లాడారా, అదే అడిగానురా ఏం మాట్లాడాడురా అని చెప్పి. అంటే లింక్డ్ ఇన్ పోస్ట్లు, జ్ఞాన్ బాట్నే వాళ్ళ ఇమేజెస్, ఇది ఈ ఫండాలు, అలాంటివన్నీ చెప్తాను చాలా బాగా మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. అది at the end of the day you realize that it has given you nothing actually. And when you ask it to just write content, it is coming out and saying, oh, someone has been fired, what is the right way to approach అనేసరికి అది ఏకంగా పాత కాలంలోని, అది ఎప్పుడో ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఒక థియరీ దగ్గర నుంచి పట్టుకొని లేటెస్ట్ వరకు అన్ని పట్టుకొచ్చి క్లబ్ చేసి ఒకటి ఇచ్చేస్తుంది రెడీమేడ్ గా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ రైట్ నౌ. ద గుడ్ థింగ్ దట్ ఎవ్రీవన్ కెన్ ఇమీడియట్లీ యూజ్, మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్. చాలా మంది ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సోర్సెస్ లో మనం సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామర్ ఉన్నారు అంటే గిట్ హబ్ లోంచి ఒక సోర్స్ కోడ్ పట్టుకొచ్చి దాంట్లో ఇంకేదో పెట్టి ఇంకెక్కడి నుంచో HTML ఇంకొకటి తెచ్చి దాంట్లో క్లబ్ చేసి, లేకపోతే అలా అవన్నీ చేసి పెట్టేస్తుంది మనకి. ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్, మనం చాలా సార్లు హోంవర్క్, వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ కన్వర్సేషన్స్ దట్ వీ హ్యాడ్ ఆన్ ట్విట్టర్, చాలా మందిది ఇంకా అలా అయితే హోంవర్క్ అది చేసి పెట్టేస్తుంది కదా. హోంవర్క్ కాదు, వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ యాక్చువల్ టెస్ట్ కేస్ సినారియోస్ వర్ యుఎస్ యూనివర్సిటీ, పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీ ఏదో ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన, he used this as his teaching assistant, మనిషిని రీప్లేస్ చేసి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి 20 రకాల సేమ్ కాకుండా డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరికి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి ఆయన టు సపోర్ట్ హిజ్, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని దీంట్లో జనరేట్ చేసేట ఆయన. అండ్ సేమ్ థింగ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ సిమ్యులేట్ చేసి ఇలాంటి దాంట్లో అయితే నువ్వేం చేస్తావు అని ఫిలాసఫీ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. సో ద ఫస్ట్ యాక్చువల్ రికార్డెడ్ టెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ అ స్టూడెంట్ ఫినిషింగ్ హిస్ హోంవర్క్, it is from a professor who is giving the student his homework. So it is from the other side anamata. Aa panlani chesi pettestundi, all kinds of calculations. Basically it is like a Google on steroids for now. The only caveat being that it is not real time. The information that it has konta varake kabatti, but that will change by in the next few months. GPT-4 vachesarike that will change. Adi more or less తీసుకెళ్ళిపోతారు. కార్పొరేట్స్ దగ్గరికి మీరు వచ్చేసరికి ప్రస్తుతానికి చాలా మంది ఇది వాడకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఆల్ ఇట్స్ కంప్యూటేషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ ఆన్ ఓపెన్ ఏఐ సర్వర్స్. సో దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఇట్ అవుట్ యెట్. మొత్తం అక్కడే అనేసరికి కార్పొరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది మరి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ నో కదా. సో అందుకు ప్రస్తుతానికి జరగట్లేదు. బట్ మొన్న ఎప్పుడైతే మైక్రోసాఫ్ట్ దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ సేయింగ్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఆల్ దట్, అండ్ దే ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ అజూర్స్ స్వీట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ కదా. సో అది ఎప్పుడైతే వచ్చేసిందో that automatically would mean that it is not being hosted on OpenAI alone. ఏ కంపెనీ వాడదు కదా లేకపోతే. సో ఐఎమ్ ష్యూర్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ అరౌండ్. ఇంకా అది అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ దట్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్. వన్స్ దట్ హ్యాపన్స్, అది ఒకవేళ కానీ సింపుల్ గా మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ స్వీట్ మొత్తంలోకి ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది అంటే మనం ప్రస్తుతం రాస్తున్న ఫార్ములాలు అవన్నీ ఇంకా మనం ఎక్కడ ఏంట్రా ఫార్ములా అదే వెతుక్కోకర్లేదు అనమాట. బ్రింగ్ దిస్ డేటా ఫ్రమ్ కాలమ్ C2 ఆఫ్ దిస్ షీట్ అని రాసి ఎంటర్ కొట్టేస్తే అది చేసేస్తుంది మనకి. అది ఇమాజిన్ ది ఇమీడియట్ రిపర్కషన్ మనకి యాజ్ అ సింపుల్ యూజర్. ప్రస్తుతం ఎక్సెల్ వాడాలి అంటే ఎక్సెల్ పవర్ యూజర్ అంటాం కదా మనం, దానికి పివట్ టేబుల్ వేసాడా లేకపోతే దాంట్లో ఇంకేదో హెచ్ లుక్అప్ వి లుక్అప్ ఇలా టర్మ్స్ వాడతాం కదా మనం. ఆ ఉద్యోగాలు ఎగిరిపోతాయి అనడానికి ఇదే నిదర్శనం. ఎగిరిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ జస్ట్ డిఫైన్ టెక్స్ట్ టు ఇట్. ఓ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్ నౌ విత్ డేటా ఫ్రమ్. లెట్ మీ సింప్లిఫై. నువ్వు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎక్సెల్లో యాక్చువల్గా ఎక్సెల్ కున్న ఫంక్షనాలిటీలో మనం 1% కూడా వాడడం యాక్చువల్ ఎక్కువ మంది. కానీ దాంట్లో ఎక్సెల్ చాలా మైక్రోస్ రాసుకోవచ్చు, రకరకాలు చేయొచ్చు కదా యాక్చువల్గా. కానీ మనకి ఆ ఫంక్షనాలిటీ తెలియదు మామూలు మనలాంటి యూజర్స్కి అయితే కనుక. కానీ మనం దీన్ని కనుక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చావు, ఈ డేటా సెట్ ఉంది, నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇది, నువ్వు మైక్రోసాఫ్ట్ ఇది ఎక్సెల్ షీట్ తో మాట్లాడి కొంచెం ఏమేమి ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలో అదంతా చేసి అవుట్పుట్ కావాలంటే ఇది దిస్ కెన్ యాక్చువల్లీ టాక్ ఆన్ అవర్ బిహాఫ్ టు ఎక్సెల్ షీట్ అండ్ గెట్ దట్ అవుట్పుట్. అంత మాత్రం ఉంది. అంతే కదా. అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టింది అంటే న్యాచురల్లీ, అంటే బేసిక్ గా ఇది చెయ్యబోతున్న ఫస్ట్ మనకి యాజ్ ఫ్రంట్ లైన్ యూజర్స్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ జరగబోయేది ఏంటి అంటే ఐడియల్లీ ఇట్ షుడ్, అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ప్రస్తుతం వరకు. It will happen even more with this, wherein you can actually speak to it in language that you know. It will take care of the rest. ఇప్పుడు మనం దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఆల్రెడీ క్వెరీ రాసియొచ్చు కదా, టెల్ మీ ద కోడ్ టు
మీరు ఎంత డీటెయిల్డ్ గా ఇస్తే అంత డీటెయిల్డ్ గా అది మీకు గివ్ మీ ది HTML కోడ్ టు క్రియేట్ అ వెబ్సైట్ విచ్ హ్యాస్ అ స్లైడర్ విచ్ హ్యాస్ కాంటాక్ట్ ఇది అది అనేసరికి టాప్ అని చెప్పి ఎంత కోడ్ ఇచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ దట్ అండ్ కాపీ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద cPanel అండ్ యువర్ వెబ్సైట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ. అంటే అంత లెవెల్ ఆఫ్ కస్టమైజేషన్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫెచ్చింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. కంటెంట్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్. సమ్ రీసెర్చ్ యాక్చువల్లీ షోస్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 20-25% ఆఫ్ ఇట్స్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ట్రాష్. అంటే అదేంటంటే యాజ్ పర్ ద బుక్ గ్రీన్ మెడోస్ బై మిస్టర్ నాగ్ వాసిరెడ్డి, గ్రీన్ మెడోస్ అనే బుక్ లేదు. సో అది వాడేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా ఇది అంటే దానికి తెలియదు. సో ఇప్పుడు నిజంగా రెఫరెన్స్ కింద వాడాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎవడో స్టూడెంట్ పట్టుకొచ్చాడు అనుకోండి దాన్ని. ఇన్ ద బుక్ గ్రీన్ మెడోస్ ఆన్ పేజ్ నెంబర్ 34 దిస్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్ అనేస్తుంది అది. అంటే అంత లెవెల్ ఆఫ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ ఇచ్చేసరికి దేర్ ఇస్ స్టిల్ నీడ్ ఫర్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు యాక్చువల్లీ వెరిఫై వాట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ రైట్ నౌ, which is kind of funny. ఇది మిగతా కార్పొరేట్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడాను when they integrate these let's say ChatGPT or any other artificial intelligence functionality into their applications, and when those applications they on a continual basis they improve their repository of information knowledge on a daily basis, because when the more we use it the more they know the trends and etc, what is the appropriate use, etc. మొదటగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే జాబ్స్ ఏంటి, లేకపోతే మొదటగా వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి? ఓకే, ఎఫెక్ట్ అయ్యే జాబ్స్ ఇమీడియట్ గా ఎగిరిపోయేవి ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్. కాల్ సెంటర్ జాబ్లు చాలా మట్టుకు ముందే కాల్ సెంటర్ జాబ్స్ అన్ని పోతాయి, చాలా మట్టుకు ఆల్రెడీ పోయాయి. ఇది మనం లాస్ట్ టైం ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం, మా ఇండస్ట్రీలో డైరెక్ట్ గా ఇంపాక్ట్ కదా. లాస్ట్ టైమే కన్వర్సేషనల్ AI హ్యాస్ ఆల్రెడీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ స్విగ్గీ హెల్ప్. యా, వై నాట్? Swiggy help, Zomato help. You had to actually call to talk to somebody previously for such applications. Now, I mean that text-based conversation is happening, and they are giving the right answers. Yes. ఏమీ లేకపోతే ఏముంది, ఈ 170 రూపాయలు రీఫండ్ ఇచ్చే అనేస్తుంది అది. ఇట్ విల్ స్టిల్ బి చీపర్ దాన్ మెయింటైనింగ్ పర్సన్ కాబట్టి దాని లెక్కలో. అండ్ అది ఇంకా బాగా రూడిమెంటరీ లెవెల్లో. ఇప్పుడు కాలింగ్ లో కూడాను మాకు కాల్ సెంటర్స్ లో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డిఫైన్ అ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. హ్యూమన్ వాయిస్ దాన్ని మోడల్ చేసుకుని మాట్లాడేస్తుంది, జనాలతో అంటుంది కూడా మధ్యలోని. వెన్ సమ్వన్ ఇస్ టేకింగ్ అ పాజ్, ఆర్ యూ దేర్ అంటుంది. సో హ్యూమన్, సో దోస్ జాబ్స్ అంటే బేసిక్ లెవెల్ జాబ్స్ విచ్ డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ verification jobs. Basically, yes, we applied for this, is this number correct, is your phone ID correct, is your email address correct, do you want to make any change, ilanti vastayi kada. We have received your application, how old are you, we did not receive this information, ilantivi which actually make up bulk of the call center jobs, all whether it is text or voice, rendu kuda avi first level lo egiripotayi bhayya. తర్వాత బేసిక్ లెవెల్ కంటెంట్ స్క్రేపింగ్, కంటెంట్ రైటింగ్ అనలేము దాన్ని, బట్ ఆ కంటెంట్ రైటింగే అంటే ఎంట్రీ లెవెల్ కంటెంట్ రైటింగ్ అనుకోండి దాన్ని. ఒక 100 ఆర్టికల్స్ బ్లాగులకి వాటికి ఫైనాన్స్ మీద అలాంటివి కావాలి. గూగుల్ చాలా మట్టుగా అది ఎలిమినేట్ చేసింది, బట్ స్టిల్ కంటెంట్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇది రాసి పెట్టేస్తుంది మనకి. గివ్ మీ ఇంట్రెస్టింగ్ వే టు డిస్క్రైబ్ అన్ ఇడ్లీ అనుకుంటే ఫ్లఫీ ప్యాన్ కేక్ ఇది అది ఇచ్చేస్తుంది ఇది మనకి, విచ్ కెన్ యాక్చువల్లీ బి యూజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు మెన్యూ కార్డ్ లో అంతకన్నా అక్కర్లేదు కదా వాడికి అది. సో హీ కెన్ యాక్చువల్లీ బేసిక్ లెవెల్ డిజైన్ వర్క్ పోతుంది చాలా మట్టుకు. డాలీ లాంటి దాని వల్ల ఈ రెండు కలిపేస్తాడు. నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో జరగబోయేది ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ మల్టీమీడియా కంటెంట్. ఇక్కడ కంటెంట్, అక్కడ ఇమేజ్, లేకపోతే నెక్స్ట్ వీడియో దీంట్లోకి ప్లగ్ ఇన్ అయినప్పటికీ దేర్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద వర్క్స్. సో నేను ఇందాకన్నా జస్ట్ కంటెంట్ బేస్డ్ ఉన్న AI జాస్పర్ అనేది అయితే ఉందో దట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ గాన్ పబ్లిక్. ఇట్ హ్యాస్ అ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ $1.5 billion. దేవ్ రేజ్ $several million few years ago itself. 2 ఏళ్ల క్రితం ఇప్పుడే రేజ్ చేసేసారు వాళ్ళని. సో ఈ ఉద్యోగాలన్నీ ఫస్ట్ లెవెల్లో ఎగిరిపోతాయి భయ్యా. సెకండ్ థింగ్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ బేసిక్ లెవెల్ కోడింగ్ ఆర్ టెస్టింగ్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎగిరిపోతాయి. దెర్ ఇస్ నో నీడ్. యూ రైట్ అ కోడ్, యువర్ కోడ్ ఇస్ రెడీ, యూ డ్రాప్ ఇట్ హియర్ అండ్ ఆస్క్ ఇట్ టు వెరిఫై. ఇట్ విల్ డూ ఇట్ బెటర్ దాన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్ కదా. అండ్ సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు mundane level of testing in any industry, it could be in pharma,
ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ ఎనీ రీసెర్చ్, వై జస్ట్ ఫార్మా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. తర్వాత టీచింగ్ అసిస్టెంట్ పొజిషన్స్ ఎగిరిపోతాయి, అంటే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ది మాస్టర్ ప్రొఫెసర్లు అయితే తప్ప మిగిలినవన్నీ ఇది గ్రేడ్ చేసి పెట్టేస్తుంది. ఎందుకు కష్టం? ఇట్ కెన్ యాక్చువల్లీ గ్రేడ్. నౌ ది ఓన్లీ caveat to this is what information is being fed. The output is only as good as the input that it receives కదా. Now I have a question here. ఇప్పుడు చాలా మంది వింటున్న వాళ్ళకు కూడా ఇది క్వశ్చన్ అనుకుందాం. We are all decently well techno savvy people అనుకుందాం, ఎందుకంటే మనం సోషల్ మీడియా వాడుతున్నాము, టెక్నాలజీ రోజు వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ కాబట్టి మోర్ దాన్ యావరేజ్ టెక్నాలజీ యూజర్స్. సో విల్ వి కన్సిడర్ వికీపీడియా యాజ్ అన్ అథారిటేటివ్ సోర్స్ ఆర్ నాట్? అథారిటేటివ్ సోర్స్ కింద, బికాస్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం కొట్టంగానే వికీపీడియా లింక్ లో ఏముంటే అది మనం తీసేసుకుంటాం యూజువల్ గా. బట్ డూ వి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అన్ అథారిటేటివ్ సోర్స్? విల్ వి సే దట్ ఓకే, ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్ ఆన్ వికీపీడియా సో ఇట్ మస్ట్ బి కరెక్ట్? అనుకోగలమా, అనుకోలేమా? It is for everyone to think for a minute for that matter. 100% కాదు, బట్ it gives, Wikipedia gives references, and wherever a citation is required for some claim, it is clearly mentioned. At least from that we can make out that out of this, in this entire article, which sections have some verifiable sources and which sections need that source అనేది. కానీ లింక్ ఉన్నంత మాత్రానే అది ఆథెంటిక్ యాక్యురేట్ అని కాదు. ఆ లింక్ లో కూడా ఏముందా, ఆ లింక్ లో కూడా ఇది ఊహాగానం మాత్రమే రాసి ఉండొచ్చు, అది వేరే విషయం. అవును, ఒపీనియన్ ఆపెడ్ పట్టుకొస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది, బట్ దట్ అగైన్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఒపీనియన్. అన్లెస్ ఎవరో బాగా వరల్డ్ ఫేమస్ తాలూకా పేజ్ ఏదో అయితే తప్ప దేర్ సమ్వన్ బిగ్ వుడ్ కమ్ ఇన్ అండ్ సే. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో ఉన్న వాళ్ళే, మన రెహమాన్ గారు, పవన్ సంతోష్ గారు, ఇలాంటి వాళ్ళు పాపం దే డూ దేర్ బెస్ట్ టు కీప్ ఇట్ యాక్యురేట్, వికీపీడియా తాలూకా ఫ్యామిలీ. బట్ ఫర్ యూ అండ్ మీ ఇట్ మే బి ఓకే, ఇట్ మే బి అన్ యాక్సెప్టబుల్ సోర్స్. బట్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్, ఒక కార్పొరేట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వికీపీడియా సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక హోంవర్క్ రాసినప్పుడు వికీపీడియా డిఫరెన్స్ కింద రాస్తే హోంవర్క్ చింపేస్తాడు ప్రొఫెసర్. Wikipedia is not an acceptable source. You need a Google Scholar taluka citation to do it. So what information is being fed? ఇప్పుడు ఇక్కడ of course Wikipedia దీనికి ఇవ్వట్లేదేమో లేండి, మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇవ్వరు, బట్ ఎందుకంటే అది ఎవడైనా చేసి వికీపీడియా సోర్స్ అని రాయకూడదు. వికీపీడియాలో ఒక క్లెయిమ్ కి ఒక రెఫరెన్స్ ఇచ్చింటాడు కదా, ఆ రెఫరెన్స్ అది చదివి అది కూడాను ట్రేసబిలిటీ ఉంది ఆ రెఫరెన్స్ కూడా అనేది ఉంటే కనుక అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆ లింక్ నే రెఫరెన్స్ కి ఇవ్వచ్చు మీ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్. అంటే అగైన్ అందుకే అన్నాను కదా, యు ఆర్ అన్ అబోవ్ యావరేజ్ టెక్నో సావీ పర్సన్ కాబట్టి మీరు ఈ మాట అన్నారు. ఫర్ మోస్ట్ పీపుల్ ఆ లెవెల్ సరిపోతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ క్వెరీకి వెదర్ ఓకే we are building a model on, let us predict how many of this product may be required, దానికి ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీయాలి, స్టాటిస్టిక్స్ తీయాలి అంటే వికీపీడియాలో ఉంటే అది దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. యూ నీడ్ ఎ మచ్ బెటర్ సోర్స్. సో వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ బీయింగ్ ఫెడ్ ఇన్ టు ChatGPT? ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అన్నానంటే, కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆన్ వన్ సర్వర్, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఆన్ వన్ సర్వర్. ది లెర్నింగ్ మోడల్ విల్ నాట్ బి ఆన్ వన్ సర్వర్. వీళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాడికి ఎందుకు ఇస్తారు చెప్పండి? ఇప్పుడు మీ కంపెనీయే ఉంది, ఇట్ విల్ గెట్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రెడిక్టివ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ దాని తాలూకా రెవెన్యూ విల్ హ్యాపెన్, బౌండ్ టు హ్యాపెన్. ఎందుకంటే చాలా వర్క్ సేవ్ చేసేస్తుంది, మీకు స్పీడప్ చేసేస్తుంది. బేసిక్ లెవెల్ రీసెర్చ్ లో అనలిస్ట్ ఉద్యోగాలు ఎగిరిపోతాయి. అంటే పీపుల్ హూ జస్ట్ ఫైండ్ స్టఫ్ అండ్ పుట్ ఇట్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ అ ప్రెజెంటేషన్ ఉద్యోగాలు ఎగిరిపోతాయి. అక్కర్లేదు, ఇది చేసి పెడతాను అంతకన్నా బెటర్ కాదు, హ్యూమన్ ఎర్రర్ లేకుండా ఫర్ దట్ మ్యాటర్. సో అది ఎప్పుడైతే చేసి పెట్టిందో, సో యూ విల్ ఫీడ్ ఇట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ది బ్యాక్ ఎండ్ కదా. సో వాట్ యు ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇస్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఇన్-హౌస్ AI బాట్ రాదర్ దాన్ an open source AI for the whole world. కాకుండా ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్, విచ్ విల్ బి దేర్ ఫస్ట్ రెవెన్యూ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం $42 కట్టి వాడే యూజర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ప్రస్తుతం, అన్లెస్ సమ్వన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫ్రీలాన్స్ గా దీన్ని ఇంకేదైనా కమర్షియల్ ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టుకుంటే తప్ప, ఎవడైనా కంటెంట్ రైటర్ దీంతో కంటెంట్ రైన్ చేస్తే తప్ప $42 ఎవడ కట్టడు కదా ఇనిషియల్ గా. ఫ్రీ దాంతో యూ అండ్ ఐ షుడ్ బి హ్యాపీ. బట్ అ కంపెనీ విల్ నాట్ డూ దట్. దే విల్ యాక్చువల్లీ గెట్ దేర్ ఓన్ వెర్షన్, దే విల్ గెట్ ఇట్ ఆన్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ శాంక్టిటీ, అదంతా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఈ చిన్న లెవెల్ ఉద్యోగాలు మీరు 5 years అన్నారు, 5 years కూడా అక్కర్లేదు భయ్య. ఐ థింక్ దిస్ విల్ గో మెయిన్ స్ట్రీమ్ వన్స్ GPT-4 గోస్ లైవ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇన్ అ ఫ్యూ మంత్స్ వెళ్ళిపోతుంది అది. వన్స్ దట్ గోస్ లైవ్, అప్ టు డేట్ తెచ్చేస్తాడు వాడు ఇన్ఫర్మేషన్. అది ఎప్పుడైతే తెచ్చాడో, ఐ థింక్ జాబ్స్ విచ్ డోంట్ యాడ్ వాల్యూ, ఓకే లెట్ మీ పుట్ ఇట్ లైక్ దట్, కనీసం ప్రతి కంపెనీలోని ఒక 10-15-20% ఉంటాయంటారా? ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ కైండ్ ఇన్ కోటింగ్ దీస్ నంబర్స్. సో ఇందులో చాలా మట్టుకు ఒకవేళ కానీ ఈ పని చేసి పెట్టగలిగితే, అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేసేయగలరు సార్,
it can actually make a presentation for you. How many people are sitting there making presentations for their companies? చెప్పండి. ప్రతి వాడికి అనకాతల బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ లో కట్ట జనాలు ఉన్నారు who అలాగే actually don't add అలాగే any. అలాగే ప్రపోజల్ రైటింగ్ కూడా. ప్రపోజల్ రైటింగ్ ఆల్సో Of ఇన్వాల్వ్స్ course. లాట్ ఆఫ్ రీసైక్లింగ్ ద ఓల్డ్ స్టఫ్ కదా. అవును అవును. హెచ్ఆర్ ఉద్యోగాల్లోని తర్వాత చాలా చాలా పనులు విచ్ ఫైనాన్స్ లోని ఈ నంబర్స్ వాడి గివ్ మీ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్పి మీరు దానికి ఇప్పుడే యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆల్రెడీ. ఇట్ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ నౌ. మీరు ఒకవేళ కానీ లాస్ట్ 3 years దీస్ హ్యావ్ బీన్ ద నంబర్స్, వాట్ డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ బి నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే అది 3 సినారియోస్ టప్ 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 అని చెప్పి స్పిన్ ఆఫ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది మనకి ఇప్పుడే. ఒక మనిషి దాని మీద కూర్చుంటే 2 నెలలు పడుతుందేమో వాడికి అది స్పిన్ అవుట్ ఇవ్వడానికి. So, but anyway, this is a real that's the fear. first level. So that is the first wave, and of course, Correct. Though it's technically feasible to eliminate those jobs, change management, అదంతా చాలా టైం పడుతుంది, అంటే కొంచెం టైం పట్టుద్ది Of అనుకోండి. course. Okay, so అది స్టార్టింగ్ పాయింట్. అండ్ వాట్ కెన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్, దెర్ ఆర్ ఎనార్మస్ పాసిబిలిటీస్. సో కాబట్టి మనం చెప్పలేము. కానీ నేను వింటున్నది కూడా ఏంటంటే, టెక్నాలజీ మనం ఎప్పుడు చూసినా కూడాను, అంటే స్టార్టింగ్ విత్ మేకింగ్ ఫైర్ ఆల్ దోస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అగో. ఓకే, it has many uses, like it can be used to put fire to something, kill somebody, or it can be used to give warmth, it can be used to cook something, type లో. ముందు అసలు ఈ టెక్నాలజీని ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు, నాట్ ఓన్లీ టు ఇంప్రూవ్ ప్రొడక్టివిటీ బట్ ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ వే అనేది అది కొంచెం తెలుసుకో ఉంటారు జనాలు. దాంతోపాటు దిస్ యాక్చువల్లీ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ ఫేజ్ అంటే అట్లీస్ట్ 5 years, దిస్ విల్ బి యూస్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ పీపుల్ not without exactly, వెరీ బేస్ లెవెల్ అయితే కనుక జాబ్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. కానీ ఆ కొంచెం పై లెవెల్ నుంచి మొదలు పెట్టేది కనుక ఏఐ విల్ బి యూస్డ్ టు హెల్ప్ సంబడి బికమ్ బెటర్ ఎట్ హిస్ జాబ్, డూయింగ్ థింగ్స్ ఫాస్టర్ అనేది అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేది వింటూ ఉన్నాను. ఇంకా దాని తర్వాత క్వశ్చన్ లో అంటే నేను ఏంటంటే దాని తర్వాత ఇంకా అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే ఏఐ కెన్ బి ద సిఇఓ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. అది మన జనరేషన్ లో ఐ డౌట్ ఇట్ లేండి. ఐ డోంట్ థింక్, అంటే ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టరే మనం చేయకపోవచ్చు. కానీ మీరు అడిగిన దాంట్లో ఇందాక సెకండ్ హాఫ్ లోని ఆపర్చునిటీస్ అన్నారు చూసారా, దట్ ఈస్ మోర్ ఎక్సైటింగ్. ప్రస్తుతానికి అంటే మనం ఫస్ట్ ఇదే చూస్తాం కదా, అయ్యో ఇన్ని పోతాయేమో ఉద్యోగాలు, లేకపోతే దీనివల్ల మనకి ఇంత కంగాలి. బట్ ఇమాజిన్ ద పవర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్డ్ ఇన్ అ మెథడ్ దట్ యు వాంట్ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. దట్ ఇప్పుడు మనం ఎవరినైనా వెళ్ళి ఓకే నాకు ఫలానాది కావాలి అంటే, ఓకే సార్ ఐ విల్ క్రంచ్ దీస్ నంబర్స్, ఐ విల్ హ్యావ్ ద రిపోర్ట్ విత్ యూ ఇన్ వీక్స్ టైం లేదు, కొద్దిసరికి వచ్చింది రిపోర్ట్. సో అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రిపోర్ట్స్, బట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇన్ అన్ ఇంజనీరింగ్ థింగ్. ఓ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దిస్ పైప్ ఇస్ చేంజ్డ్ బై 5 degrees? ఎన్నాళ్ళ పాటు ఏంటి దానికి ఏదో క్యాడ్ క్యామ్, దాంట్లో ఇంజనీరింగ్, డిజైన్, ఆర్కిటెక్చర్, దానికి మోడల్స్ ప్రిపేర్ చేసి 3D మోడల్ ఏం అక్కర్లేదు, కొద్దిసరికి ఇచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇవ్వకపోవచ్చు, బట్ వెన్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ హౌస్ యూ కెన్ కన్వర్స్ విత్ ఇట్. అంటే ఎన్నాళ్ళ పాటు మనకి ఒక బాటిల్ నెక్ ఏముంది, ఆ తాలూకా లాంగ్వేజ్ మనం మాట్లాడలేకపోవడం ఇస్ అ బాటిల్ నెక్ కదా. ఇప్పుడు ఆ బాటిల్ నెక్ లేదుగా. ఇంకా ఇందాక ఉన్న ఇంకొకటి ట్రాన్స్లేషన్ కూడా పోతుంది. ట్రాన్స్లేషన్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఒకటి ఏఐ తాలూకది, గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ లాంటిది. ఇట్ విల్ బికమ్ మచ్ మచ్ బెటర్. మనం తెలుగు మన వాళ్ళు వాడిన ఎగ్జాంపుల్స్ లోని చాట్ జీపీటీ ఫన్నీ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది ఇంకా, కానీ ఫ్రెంచ్, జర్మన్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ లోని 60-70% డీసెంట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గివ్ డీసెంట్ ఆన్సర్స్. అంటే లాంగ్వేజ్ ఎక్కించారు వాటికి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా వేర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ ద లోకల్ లాంగ్వేజ్, ఫోన్ ఉపయోగించుకుని ఐ విల్ టైప్ సంథింగ్ అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఇట్ టు వెర్బలైజ్ ఇట్ సో దట్ అదర్ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అనేది. అదే చాలా చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఇంకొకటి నువ్వు చెప్పింది అదే, అంటే ఏఐ అంటే ద పవర్ ఆఫ్ ఏఐ అండ్ ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్ పవర్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్, ఈ రెండుటి కాంబినేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అట్ ద వెరీ మ్యాక్రో లెవెల్, వెదర్ కండిషన్స్ చేంజెస్ కానీ ఇది కానీ ఆ ప్రిడిక్షన్స్ కానీ, లేకపోతే అట్ ద వెరీ వెరీ మైక్రో లెవెల్ అంటే బయాలజీ, సెల్ అండ్ జీన్ లెవెల్ దానికి సంబంధించిన విషయాలు కానీ. సో ఎసెన్షియలీ
use cases where the moving parts are in billions or trillions data points. అలాంటివి క్రంచ్ చేయడానికి కంప్యూటింగ్ పవర్ రెడీగా వస్తుంది అందుబాటులోకి. అలాగే యూజింగ్ ద పాస్ట్ టు మేక్ ప్రిడిక్షన్స్ అనేది, మోడలింగ్ అనేది చేయడానికి ఇదేమో ఇది ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ రకంగా there are certain jobs actually which are not currently there because we simply don't have those capabilities as humans. అదంతా ముందు కరెక్ట్. ఎంత స్పీడప్ అయిపోతుంది ఆలోచించండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు అన్నట్టు 175 billion is the cap that these guys have currently in it. The next version is supposed to come up with 1 trillion. If 1 trillion data points ఒకవేళ కానీ సైమల్టేనియస్ గా క్రంచింగ్ కేపబిలిటీ వచ్చింది అంటే, మన చిన్నప్పుడు మనం డీప్ బ్లూ తాలూకు అది ఎక్కడో ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ తయారు చేసి విశ్వనాథన్ అనంతో ఆడించారు IBM వాళ్ళు అని మనం అనుకున్నాం. We all have a super computer sitting in the cloud that you and I can access from our Tumri laptops and desktops అనేసరికి, or phones for that matter అనేసరికి, what level of computing do we have in our fingertips? Okay, Sam Altman himself, OpenAI తాలూకా ఫౌండర్ Sam Altman himself came out recent గా, ఎవరో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఆయన అడిగితే ఈ మధ్య few weeks ago ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు. There will be advancements towards artificial general intelligence, AGI, instead of AI. He says artificial intelligence ప్రస్తుతం మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది దట్ ఇస్ స్పెసిఫిక్. వీ వాంట్ ఇట్ టు బి, ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే స్పెసిఫిక్ గా కాకుండా ఒక ఆల్ పర్వేడింగ్ కైండ్ ఆఫ్ AI విచ్ ఇస్ ట్రూలీ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఉంటే దానికి ఆయన ఇచ్చిన దట్ ఇస్ కాల్డ్ AGI, ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. AGI is not far away. Once that happens, that will make ChatGPT look like a boring toy అంటున్నాడు. That's the statement that he gave అన్నమాట. అంటే the level of use that AGI will kick in into our daily lives is unthinkable అంటున్నాడు ఆయన. So and that should happen in the next few years. Yeah. And then we talked about the possibilities and opportunities, but there are very huge ways in which things can go wrong also, in the sense especially media gani, certain type of technology gani, కొన్ని టెక్ కంపెనీస్ కే అంటే ఆలిగార్కీ టైప్ తయారైపోవటం ప్రపంచం మొత్తం మీద. ఒక 4-5 టెక్ కంపెనీస్ దాదాపు మన లైఫ్ లో మన డేటా మొత్తం వాళ్ళ చేతిలో ఉంచుకోవటం, అలాగే మనకు కావాల్సినవన్నీ దాదాపు ఆ 4 ఏదో కంపెనీ ద్వారా జరగడం అనేది నడుస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళలో ఒకళ్ళు కానీ, లేదా వాళ్ళందరూ కానీ, లేకపోతే అలాగే US, చైనా, రష్యా ఈ టైప్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ కానీ, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ ఆన్ making, on this AI technology, right? So centralization అంటే whoever has the biggest transformer, అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే నాట్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బట్ దట్ మూవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆ టైప్ లో. So some people are predicting that this will be like a race to build the biggest transformer out there type అన్నమాట. So whoever remains in the race, అంటే ఫైనల్స్ కి లేదా సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్స్ కి, లేకపోతే ఫైనల్స్ లో విన్నర్ ఎవరైతే అవుతారో అలాంటి వాళ్ళకి దే విల్ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ పవర్ ఎట్ దేర్ హ్యాండ్ అనేది టు కంట్రోల్ ద వరల్డ్ లైవ్స్. Like with any disruptive technology. And that is true for all disruptive technologies. So that obvious solution to that is regulation. Now I have a statement here from Monna first time. Sorry, you cut off. వింటున్నాను. Okay, sorry. Monna US లో in one of the first requests for legislation, ఒక కాలిఫోర్నియా నుంచి ఒక డెమోక్రటిక్ సెనేటర్ ఒక ఆయన, he wrote a op-ed in New York Times just last week ఆయన op-ed రాసినప్పుడు ఆయన అన్న మాట అదే, we can harness and regulate AI to make a utopian society for everyone or risk having an unchecked and unregulated AI to push us towards a dystopian future. So we need legislation which will అని చెప్పి ఆయన అన్న మాట అది, ఆయన రాసిన దాంట్లోని. బట్ ఎలా లెజిస్లేషన్ చేయాలి అన్నది హౌ అంటే యూ కాంట్ సే నో దిస్ యూ కెనాట్, బికాస్ ఇట్స్ ఎవ్రీవేర్ కదా, వేర్ యూ కెనాట్ హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ టు సర్వర్, యూ కెనాట్ హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ టు మిలిటరీ యూజెస్. ఆల్రెడీ మీరు అన్నట్టు మిలిటరీ మోడల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ వే మోర్ యాక్యురేట్ దాన్ దిస్ అన్నది ఇట్ ఇస్ జగమెరిగిన సత్యం అది, విచ్ ఇస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్సో. వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ మనకి ఇన్నాళ్ళు లేదు.
బట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ కానీ ఇఫ్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ గోస్ ఇన్ టు ప్లే, ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ అట్ దేర్ ఫింగర్ టిప్స్. కాబట్టి దాని తాలూకా యూజ్ ఎలాగా, మళ్ళీ దానికి ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టి ఆధార్ అథెంటికేషన్ తో లాగిన్ అవ్వడం, మరి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ అన్నది. బట్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంక్రెడిబుల్ amount of power to have in every person's hands. So most will use it for good, some won't. So how do you summarize this whole thing? I mean, what are the takeaways for the listeners? ChatGPT is just the beginning of the iceberg. This is the first use case scenario that we have of the artificial intelligence and machine learning, AI ML that we've been talking about. మనకి ఏం తెలిసినా తెలియకపోయినా we've been using these terms for the last few years. For the first time we have a usable model. దానికి that is kind of blowing our mind. But as per what these founders and all are saying, this is just the beginning. There is already more that they have ready. They are not giving it to us yet because they have not figured out the logistical problems of where to host it and all that. Corporates ki this will come into our life and it will make and if people need to skill up from something which ఉద్యోగం పరంగా ఒకవేళ అనుకునేటట్లయితే, కెరియర్ పరంగా అనుకునేటట్లయితే, there will be a lot of incredibly powerful roles that will come up in the next few years. So దానికి తగ్గ కోర్సులు ఇవాళ ఇంకా అసలు డిఫైన్ అయ్యి ఉండవు. ఇవాళ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కోడింగ్ కోర్సెస్ దట్ వీ హ్యావ్ మే నాట్ బి యూస్ఫుల్ బికాస్ దానికి కోడ్ అక్కర్లేదు. ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లెవెల్ ఆఫ్ దీనికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి. అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ దిస్ పవర్ ఇన్ అవర్ ఫోన్స్ అండ్ ఇన్ టు అవర్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ ప్రాబ్లీ 2 years ఆర్ ఈవెన్ సూనర్ దెన్ దట్. అంటే ఇలా అడిగి చేయించుకోవడం తాలూకా ఫంక్షనాలిటీ అయితే మనకి ఐ థింక్ వీఆర్ ఓన్లీ మంత్స్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్. In the next 2 years, unless some legislation stops AI, which cannot happen, but that is bound to happen. So next 5 years loni the world will be a way more connected place with much more information available to us in language that we can understand. So నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే, yes sir, అందరూ I mean AI is going to affect everybody. I mean till we die. yes, okay, in our 80s or 90s hopefully. సో దీంతో సహజీవనం చేయాలి కాబట్టి కరోనాతో ఎలా సహజీవనం చేస్తున్నామో దీని గురించి తెలుసుకోండి. అదొకటి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ప్రొఫెషనల్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ హై టైమ్ యు నో హౌ టు హార్నెస్ AI ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ ఓన్ ప్రొడక్టివిటీ, యువర్ స్కిల్స్ ఇన్ యువర్ జాబ్. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్, ఇలా మన ఆదిత్య లాంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ కంపెనీ పేర్లు, వెబ్సైట్లు కనుక మార్చకపోతే కనుక URL మార్చుకోండి. ఆదిత్య టెక్నాలజీస్ .com ఉంటే కనుక .ai అని పెట్టేసుకోండి. ఎందుకంటే చాలా మంది ఆల్రెడీ పెట్టుకుంటారు. done sir, great, nice okay till we meet in next episode. Take care. Bye. Thank you sir, bye.